Good morning, students. This is my next lecture on the same topic, solid state, and today we are going to discuss the new point from the same topic, that is the packing in solids. As far as packing in solid is concerned, we have already discussed what type of arrangements are there constituent particles in solid state, liquid state and gaseous state. We are going to discuss today different kinds of packing arrangement in three-dimensional in case of solid state. So before that, consider one-dimensional arrangement of constituent particles. One-dimensional arrangement. In case of one-dimensional arrangement, so in this case, if you consider arrangement of crystal or solid in three-dimensional, first we have to consider that is along x-axis, along y-axis, and z-axis is not possible to show on blackboard because z-axis means it is perpendicular to blackboard or above the blackboard or below the blackboard. So if you extend the arrangement of particles on x-axis, it is one-dimensional. If you continue this on y-axis, it becomes two-dimensional. And above this layer, if we place one more layer of atoms, it is in three-dimensional. That is on z-axis. So in case of one-dimensional arrangement, just consider either x or y-axis. Means one atoms, just if you place these atoms touching one another like this one, it is one-dimensional arrangement. And if you observe, all these atoms are in contact with each other because in solid, the constituent particles, the inter-atomic force of attraction is very strong. And due to that, all these atoms are in contact with each other. So one more point, that is if you number these atoms, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6, except terminal two atoms, that is one atom and 6 atoms. If you accept these two terminal atoms, all these atoms are in direct contact with two neighboring atoms. Just consider this atom number third. If you consider atom number third, this atom number third is in contact with 2 and 4. 2 and 4. If you consider atom number 4, it is in contact with third and fifth. Except terminals one. So this concept can be explained, that is by means of coordination number. This can be explained coordination number. So coordination number means it is the number of atoms with which a particular atom is in direct contact. If you consider the coordination number of fourth atom, then this fourth atom is in direct contact with third and fifth. So coordination number of fourth atom is 2. So we can say in general that in case of one-dimensional arrangement of constituent particles, except terminals one, the coordination number of all the atom is 2. Isn't it? So it is in one-dimensional arrangement. If you continue this in two-dimensional arrangement, in case of two-dimensional arrangement, if you continue this in two-dimensional arrangement, means it is x-axis, so just we have to continue in y-axis. So just before that, just I would like to show you it is one-dimensional arrangement. See here. Suppose these are the spheres, and if you place these spheres in contact with each other like this, if you place these spheres in contact with each other, it is one-dimensional arrangement. One. So if you consider terminal 2 जर consider आपण सोडले तर मधले जे सगळे atoms आहेत हे डायरेक्ट 2 च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार. That's why coordination number of all the constituent particles except terminal in case of one-dimensional is 2. Now in case of two-dimensional arrangement, what we have to do? See, just prepare same set of atoms. Just prepare same set of 6 atoms one and just place below the first layer. असाच एक सेट तयार केला आणि तो सेट ह्या पहिल्या सेटच्या बॉटमला आपण प्लेस केला. असंच कंटिन्यू करेल थर्ड सेट, फोर्थ सेट. Then in that case, the arrangement of particles can be explained like this. Suppose it is first set. If you place one more set, that is at the bottom. Okay, by the same way. Third set. Okay, so it is
2 dimensional. This is on x axis, this is y axis, this is y axis. So 2 dimensional आपण कंटिन्यू केलं. In this case 2 dimensional अरेंजमेंट आपण दोन प्रकारे एक्सटेंड करू शकतो. 1 dimensional तर 2 dimensional दोन प्रकारे एक्सटेंड करतो. ही एक पहिली केस 2 dimensional मधली फर्स्ट केस. that is the in this case if you observe the atoms of the first layer मध्ये जो क्रस्ट आहे तो दुसऱ्या ॲटमच्या क्रस्टला अलाइन आहे. म्हणजे सगळे ॲटम्स जे आहेत व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली दे आर इन अलाइनमेंट. And this type of arrangement is called as an cubic close packed arrangement. So why it is called as a cubic close packed arrangement? It is CCP. Why it is called cubic close packed arrangement? For that purpose, if you consider any atom, any reference atom, suppose consider this atom, okay, central atom, and if you want to determine the coordination number of this atom one, then for the determination of coordination number, just we define already here coordination number. What is coordination number? That is the atom with which a particular atom, number of atoms with which a particular atom is in direct contact. So this atom, if you consider, if you number 1, 2, 3 and 4. So this central atom is in direct contact with 4 atoms. And if you join the centers of these 4 atoms, it becomes a regular cube diagonal. That's why it is called as a cubic close packed arrangement. Remember, it is called CCP, isn't it? Now in case of 2 dimensional, same way, by means of another way. If you consider that is 2 dimensional B case. How it is? You see here. 2 dimensional B case मध्ये 1 dimensional जो आहे तो कंटिन्यू करणार. So first we have to prepare 1 dimensional arrangement of particles like this. 1 dimensional arrangement of particles like this. And we are going to place that is the same set of atoms that is below this layer in such a way that the second layer चे atoms जे आहेत ते second layer चे atoms पहिल्या 2 लेयरच्या ॲटम्स मधल्या ट्रफमध्ये फिट व्हायला पाहिजे. म्हणजे सेकंड लेयरचा क्रस्ट जो आहे ॲटमचा तो पहिल्या 2 लेयरमध्ये ट्रफ जो तयार झाला आहे बरोबर आहे. ट्रफ दॅट इज डिप्रेशन जे तयार झालं त्या डिप्रेशनमध्ये फिट व्हायला पाहिजे. सो लाईक दिस वन इट इज सेकंड लेयरचे ॲटम्स. सो इट इज फर्स्ट लेयर, इट इज सेकंड लेयर. अगेन फर्स्ट लेयर मीन्स थर्ड लेयर दॅट इज पहिल्या 2 लेयरच्या डिप्रेशनमध्ये इट इज थर्ड लेयर. Like this. Again, next. Like this. Okay, if you continue, that is the case can be explained like this. In case of this cubic close packed जर consider केला, समजा 2 atoms आहेत. ह्या 2 atoms बॉटमला आपण ह्याचा क्रस्ट आणि ह्याचा क्रस्ट खालच्या लेअरचा हा एकमेकाला कॉन्टॅक्टमध्ये आला. आता इथे दिसेलच तुम्हाला इट इज रेग्युलर क्यूब तयार झालेला आहे. इट इज क्युबिक क्लोज पॅक्ड अरेंजमेंट, CCP. क्युबिक क्लोज पॅक्ड अरेंजमेंट. आणि इथं जो असणार आहे ॲटम्स त्याचा सेंटरला त्याचा कॉर्डिनेशन नंबर काय असणार आहे? इट इज इन कॉन्टॅक्ट विथ 4 ॲटम्स. सो कॉर्डिनेशन नंबर इन दिस CCP is 4. Coordination number in this CCP is 4, isn't it? Now if you consider this arrangement, okay, this type of arrangement जे आपण क्युबिक क्लोज पॅक्ड बघितला ह्याच्यातले सगळे लेयर्स जे आहेत ते सिमिलर आहेत. सो इट इज A layer, this one again A layer. If you name, for example, it is A. So this type of arrangement is also called as A type of arrangement. It is also called as an A type of arrangement. कारण सगळे लेयर्स कसे आहेत एकमेकाला सिमिलर आहेत. सगळे ॲटम्स व्हर्टिकली आणि हॉरिझॉन्टली दे आर इन अलाइनमेंट. दॅट्स वाय all layers are similar. That's why it's called A type of arrangement. But in this case first layer, if you number this first layer as a given, if we name A, then second layer is not what we call as a similar to that of the first layer. Why? Because the second layer मधले ॲटम्स जे आहेत ते पहिल्या 2 लेयरच्या ॲटमच्या डिप्रेशनमध्ये, त्यामुळे सेकंड लेयर वेगळा आला. वी कॉल ॲज अ बी. अगेन ए ॲटम जर पहिल्या लेयरमधला ए कन्सिडर केला तर तो तिसऱ्या लेयरला अलाइनमेंट आहे बरं का. सो इट इज कॉल्ड अगेन ए लेयर. आणि दुसरा लेयर जर कन्सिडर केला तो चौथ्याला आयडेंटिकल आहे म्हणजे अलाइनमेंट आहे. इट्स कॉल्ड अगेन बी लेयर. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड ॲज अन ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट. A B type of arrangement.
and this ABAB type of arrangement जर consider केला तर we have to consider the coordination number. Suppose we want the coordination number of these atoms, central atom. So coordination number जर काढायचा असेल तर just check how many numbers of atoms are direct contact with this yellow dark केलेला जो atom आहे त्याच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टमध्ये किती atoms आहेत. Just count this 1 2 3 4 5 and 6, isn't it? And if you all join all these 6 atoms, if you join all these 6 atoms, yes, like this, if you join all these 6 atoms, a regular hexagon is formed. Regular hexagon is formed. That's why it is also called as an hexagonal close packed arrangement. It is called HCP. Hexagonal close packed arrangement. It is called HCP. So A type arrangement, cubic close packed. Hexagonal close packed arrangement, HCP, with coordination number. Yes, with coordination number it is 6. 1 2 3 4 5 6. With coordination number 6. Okay. So you hope you understand till that is the 2-dimensional arrangement. After that just 2-dimensional arrangement आपण बघू शकतो. HCP हा पहिला लेअर आहे. पहिल्या लेअरमध्ये हा आहे असा, दॅट इज 1 डायमेन्शनल. तर ह्या 1 डायमेन्शनल अरेंजमेंटमध्ये जर मी दुसरा लेअर प्लेस करायचा असो तर मी ह्या दोन ॲटम्सच्या मध्ये जे डिप्रेशन तयार झाले ते बरोबर त्या व्हॉट वी कॉल ॲज खोलगट भाग जो आहे डिप्रेशन तो त्याच्या क्रस्टमध्ये यायला पाहिजे. अशा प्रकारे अरेंजमेंट केली. रेडी झाली. इज कॉल्ड ABAB टाईप ऑफ अरेंजमेंट. Now if you want to continue this 3-dimensional arrangement, 3-dimensional जर कंटिन्यू करायचं असेल तर जस्ट वी फर्स्ट कंटिन्यू दिस, दॅट इज द 2-dimensional arrangement मधला पहिला केस, दॅट इज A टाईप अरेंजमेंट किंवा क्युबिक क्लोज पॅक्ड जो आहे ह्याला आपण 3-dimensional कंटिन्यू करू. ह्याला जर 3-dimensional अरेंजमेंट करायचं असेल कंटिन्यू तर इन केस ऑफ 3-dimensional अरेंजमेंट कंटिन्यू करायचा आहे A टाईप अरेंजमेंट. तर हा जो सेम सेट आहे 2-dimensional आहे असा घेतला, सेम सेट ऑफ ॲटम्स लाईक दिस, सेम सेट. And if you place this is the like this, same set, isn't it? And if you place the same set of 1 2 3 4 5 1 2 3, isn't it? Means 15 set of atoms. 15 set of atoms असेच तयार केला एक लेअर आणि हा ब्लॅकबोर्डच्या वरती प्लेस केला आणि आणखीन एक लेअर केला जो ब्लॅकबोर्डच्या आतल्या बाजूला जस्ट इमॅजिन करा 3-dimensionमध्ये मागून प्लेस केला. तर एकूण 3 लेअर आले. त्या 3 लेअरमधला हा जो असणार आहे तो मिडल लेअर, हा असणार आहे मिडल लेअर. ह्याच्या वरती एक लेअर असणार आहे अप्पर लेअर. आपण फक्त नाव जस्ट इमॅजिन करा अप्पर लेअर. आणि ह्याच्या बॅक साईडला काय असणार आहे, दॅट इज द बॉटम लेअर और बिलो ठीक आहे, बिलो द बोर्ड. 3 लेअर आहे. हा आहे रिप्रेझेंट जो केलेला तो मिडल लेअर. ह्या ॲटम्सच्या वरती दुसरा लेअर आपण प्लेस करणार सेम सेट ऑफ ॲटम्सचा, तो इज कन्सिडर्ड एज अप्पर लेअर. जस्ट इमॅजिन, नॉट पॉसिबल टू शो हिअर ऑन ब्लॅकबोर्ड, इजंट इट. आणि ब्लॅकबोर्डच्या आतमध्ये जो येणार आहे 3-dimensionमध्ये तो बिलो द लेअर येणार आहे, इजंट इट, बिहाइंड दिस लेअर. मग जर विचार केला तर पहिल्या लेअरमध्ये आपण हा ॲटम जर कन्सिडर केला तर याचा कॉर्डिनेशन नंबर किती येतो 2-dimensionमध्ये, याचा कॉर्डिनेशन नंबर 6 येतो, याचा कॉर्डिनेशन नंबर 6 येतो असा, isn't it? Coordination number it becomes coordination number 6 मिडल लेअरमध्ये. म्हणजे पहिल्या स्वतःच्या लेअरमध्ये त्याचा कॉर्डिनेशन नंबर 6 आहे. आणि याच्याच वरती आता दोन लेअर आपण प्लेस करणार आहे, 2 लेअर. त्या 2 लेअरमध्ये पहिल्या अप्पर लेअरमधला एक आपण ह्याच्यावरती येणार आणि बॅकसाईड बिहाइंड द लेअर जो आहे म्हणजे ह्या मिडल लेअरच्या बॅकसाईडला जो लेअर आहे त्यातून एक ॲटम याला अटॅच होणार. म्हणजे ह्या ॲटमला अप्पर लेअरवरचा एक ॲटम आणि बिहाइंड द बोर्ड त्याच्यावरचा एक ॲटम जॉईंट होणार आणि त्याच्या स्वतःच्या लेअरमधले हे 6. सो कॉर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ 3-dimensional अरेंजमेंट फॉर द क्युबिक क्लोज पॅक्ड जर कन्सिडर केला तर किती येणार कॉर्डिनेशन नंबर, येस इट बिकम्स 6 7 8. कॉर्डिनेशन नंबर इज 8. रिमेंबर दिस कॉर्डिनेशन नंबर किती येणार 8 येणार. रिमेंबर जेवढा कॉर्डिनेशन नंबर वाढेल, जेवढा अरेंजमेंटमध्ये कॉर्डिनेशन नंबर इन्क्रीजेस तेवढा पॅकिंग जे होणार आहे, पॅकिंग एफिशियन्सी म्हणतो आपण, तेवढी पॅकिंग एफिशियन्सी वाढणार म्हणजे क्लोज पॅकिंग होणार आहे. म्हणजे थोडक्यात काय व्हाईट स्पेस एम्प्टी स्पेस कमी होणार आहे. व्हाईट स्पेस किंवा एम्प्टी स्पेस कमी होणार आहे. ते जर आपण ऑब्झर्व केला तर क्युबिक क्लोज पॅक्डमध्ये जर आपण इमॅजिन केला तर हे 2 अरेंजमेंट क्युबिक क्लोज पॅकमध्ये कन्सिडर केला तर ह्या 4 ॲटम्सच्या मध्ये कुठलेही 4 ॲटम्स घ्यायचे,
ह्या 4 ॲटमच्या मध्ये हा जो व्हॉइड स्पेस आहे, हा व्हॉइड स्पेस आहे, ह्या व्हॉइड स्पेसचा व्हॉइड स्पेस किंवा एम्प्टी स्पेस आहे त्याचं व्हॉल्यूम. आणि तेच जर आपण ह्या केसमध्ये म्हणजे HCB मध्ये कन्सिडर केला तर आता इथं ट्रायंग्युलर व्हॉइड येणार, त्याचा स्पेस जर कन्सिडर केला तर ट्रायंग्युलर स्पेस जो असणार त्याचं व्हॉल्यूम कमी असणार आहे, म्हणजे पॅकिंग इफिशियन्सी तिथं वाढलं. आणि शिवाय 3 डायमेन्शनमध्ये आपण पुन्हा गेलो तर कॉर्डिनेशन आणखी वाढणार, सो आणखीन पॅकिंग इफिशियन्सी इन्क्रीज होणार. सो टिल नाउ वी कवर्ड दॅट इज द what we call as a 1 dimensional arrangement, 2 dimensional arrangement, 2 dimensional arrangement नंतर 2 dimensional arrangement दोन प्रकार आहे, AA type arrangement, AB type arrangement, and that is 3 dimensional arrangement आपण that is AA type arrangementचं बघितलं आपण, isn't it? So in next video lecture we are going to cover that is the 3 dimensional arrangement, 3D arrangement of HCP and all these things. Okay, good day.